వెల్కమ్ టు శాండీస్ వ్లాగ్ వీడియోస్. ఈ రోజు సండే. ఎవ్రీ సండే ఈజ్ ఎ స్పెషల్ డే. సో ఈ రోజు మేము కూడా స్పెషల్ చేస్తున్నాము. కేరళ లంచ్ అండ్ కేరళ స్నాక్ పరంపురి. సో ఫస్ట్ మేము రైస్ కుక్ చేస్తున్నాం. ఇది కేరళ బ్రౌన్ రైస్. ఇది ఒక 1 గ్లాస్ తీసుకోవాలి. సో ఇది ఇప్పుడు వాష్ చేయాలి. సో ఇది ఒక 1/2 అవర్ సోక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కసావాని కట్ చేద్దాం. సో ఇదన్నమాట కసావా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి 2 విజిల్స్ దాకా కుక్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ మనం చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మన కసావా కుక్కర్ నుంచి మనం తీసాం ఇప్పుడే. దీంట్లో పసుపు వేయాలి, టేస్ట్ కోసం సాల్ట్ వేయాలి, మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది పసుపుని బాగా దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకా కొంచెం కరివేపాకు వేయాలి. లైట్గా ఆయిల్ కూడా వేయాలి, కోకోనట్ ఆయిల్. చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంకా ఇది బ్రౌన్ కలర్ అవ్వే అంతదాకా కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొన్ని అయ్యాయి, ఇంకా కొన్ని అవ్వాలి.
సో ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనం చికెన్ని కూడా వాష్ చేసుకొని పెట్టేసుకుందాం. ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాం. అండ్ కారం, ధనియాల పొడి, ఇంకా గరం మసాలా వేయాలి. గరం మసాలా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇందులో 2 టొమాటో కూడా వేయాలి. సో ఇప్పుడు టొమాటో వేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. చికెన్ వేసుకుంటున్నాం. ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయని పిండుతున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసి సిమ్లోనే కుక్ చేస్తున్నాం. లో కుకింగ్ చేసే మీట్ది టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కోకోనట్ మిల్క్ వేస్తున్నాం. పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నాం. చేస్తున్నాం. ఇది కేరళ లైస్, దీన్ని పాలకాడం అంటారు. ఇది మనం ఇందాక కుక్ చేసిన cassava, దీన్ని కేరళలో కప్ప అంటారు. ఇది చికెన్ కర్రీ, దీని మీద వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. దీంట్లో కోకోనట్ మిల్క్ది ఫ్లేవర్ వచ్చింది. మీకు కూడా కావాలా? ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకా ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి పరంపూరి చేస్తున్నాం. సో లంచ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్నాక్స్ సండే స్పెషల్ పరంపూరి. ఇది ఏతక్యాతో చేస్తారు. సో ఇది ఏతక్య అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీంతో పరంపూరి చేస్తున్నాం. ఇది ప్లెయిన్గా తినడానికి కూడా స్వీట్గా ఉంటుంది. పరంపూరి చేయడానికి 2 కప్ మైదా, దాంట్లో 4 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకోవాలి.
పించ్ పసుపు, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వీటిని. ఇంకా వాటర్ వేసుకోవాలి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకి ముద్దలా అయ్యేంత దాకా మిక్స్ చేయాలి. కొంచెం ఈ లెవెల్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ప్యాన్ పెట్టి బనానాని ఇప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంది. ప్యాన్ వేడిగా అయింది, ఆయిల్ వేస్తున్నాం. ఆయిల్ కూడా బాయిల్ అయ్యాయి. ఒక్కొక్క పీస్ని పిండిలో ముంచి ఆ ఆయిల్ వేయాలి. దీన్ని ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి లో ఫ్లేమ్లోనే. సో మన పరంపూరి రెడీ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు ఒకటి తిని ట్రై చేద్దాం. చాలా బాగా వచ్చింది. పరంపూరి చాలా బాగుంది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు సండేస్ వ్లాగ్ వీడియోస్. బాయ్.